Yamamu Ninajo, Yamamu Aquaba, Oyerepa 100.7 FM. Your social media, the Awanutia, Sabebia, and Nam Yan1 Kwabumu, Jitru Oyerepa Radio, Facebook, for you to assemble Permakan, Eddie Amao, and Zabra Papa. Never to be and it's a for your share. Apedi ene inmaso maimu honorable Ignatius Bafo ewia akasa e dia fascinate hotel no a wo mo se wo mo to ni fa baabi no soso na nwumiri mo bete sa so na dwam trani edima JEA Memorial Heritage Alesabafia wodi nkomo bi ato ensentwerefo animu a eno soso efa esinsem a agency ha wopani napo ne nsem no a na mampani yabedi echi Dr. Mahmoud Bomio Hin Franka ama NPP ama yuku atutum akopie mu atifido mantemu na wonso nkomo no aba beka yensa mobete papa ensa foforo atifie mu no nso domkuma ye wo Ghana mrahye bedwamu ene honorable atachia na asesafo aso ni nyina efa tape afa posifo pedimfo wa sabre wo mo ewofie na nsoso yesenke ntwe na so no atachia asesei mobete papa na voter review authority na sabre wo mo di nkomo sebe yakoso mo dam na ye ma yesa ba bebie na no de ebie yi mo amuhunu se de nipa sidi abene ye ba bebie hihye be ene wo ho ene anoba nso akọ ede ama wo manfo gomwa asen ene ne patemu ohene nso ede afutu atudwa de ama henkwa ne hemfo nketo a won mo patemu bika we ho pinua na nanwumire wo bete ewo Oyerepa 100.7 FM lava kondo se beda ne di aduane papi so ene wo dan wo di aduane pa no na chese adwuma no anso na wo ye no wo pe hotel papa sese agidin no obi abonu konko ka yoyo de a lavek kondus yebe so yebe yo so hima na ohene na watimi se ju ubowura ya da hodo no a obefili na mi hunu de nei wuti so no a ebi ani ho bambo gina na so wifi na ye free DSTV pool no nie ba ni nie bibia bi eda be na esinim obeda papa no adwodwo ho 0501869624 eno no na hwechi akwan ewo admanu wudru 4BN military barracks kire wono oduro Jaku Street eno no na fi eno edi nkomo zakola de yade atum se no ade eno no mo ano no de de nkwadan nyina pe penimfo so fiili eye zapkola eno no bibia sa akwa na be yare faith homeopathic clinic nso taichi pampi se witu abekin kan de amawo ene mama faith si yare ne de this one fa ma wo beta firi nro nkitwa wo beto yade biada ye hye wo ho no wo ani kire wo se kukuro don enro nkitwa ne nie ebi adi mfidie no asisi susu ahwehwe ni paduam ne yade aka nyina tato ne ye bompa ni tato a eno no mama faith no na cha kwa ahirema kokobi 18 mo no se 0246 728 675 0556 272 671 na enjoy no eye kangen energetic drinking water alkaline water sonkopa enjoy no obi adi atomu nse magnesium potassium iron ene calcium na ewom nti nyese bia wonum nsuo bia sa keke enumre bi ni manwuna bi wo mu a eboawo na wonsoso watumi anya ni padua se de tie pepepe yade biara beko tini atudi prekope se alkaline water 0241 449191 0507 379474 na dudu bi a wo hia no breman UGC udu ani kire mo ho a na yahwe aboawo aboafo bi eka ho na enanwumere na transe bi de Krobea Asante semufo ni kuri aboafo so sa ta mekira meje bre na makenkan edi amawo ya hya se efri Ghana mrahye bedwafie yakọ Ghana mrahye bedwafie a adwenkyere no a ene ensembisa no enaja gusu a wonum ebisa na waswafo ye ohwe edwuma ne yapade so ewo mayimu honorable Ignatius Bafo wia ene copy ho ne ebisa nsesei Social Security and National Insurance Trust twa ne TSS net wonum hotels awodo ye wo enkran eso omo tonton shares ni bi ne ade no ewo nsem etese no wase o ewo nsem ne de edanani badwasrede na de tie ne se snit no wankasa na ewo ho no edi kan se wo mo tonton shares ni bia ebeboa wonom na afi omenya sika ede abo wo ho ebra afi nsusu kra no ene ma bi ho no mo peso omo yi free snit adwuma ni mu a ebia na eno susu ahu hia eno ntie eno nso beboa na afi omatumi ayi from investors ni bi no eno te kokoda ene de ode etoatoa so insemini decision to divest 60% of its shares in its hotel investment portfolio aligns with the primary goal of the scheme. The primary goal of the scheme is to provide monthly pensions and related benefits to workers in Ghana, ensuring their retirement income security. SNET's decision to divest is also supported by its founding and investment objectives. As a partially funded defined benefit scheme,
SNIT aims to ensure adequate funds are available to pay member benefits in both the short term and long term. In terms of investment objectives, SNIT has statutory and fiduciary duty to invest the scheme's assets responsibly and prudently. This involves long-term growth at a reasonable price and income generation. In pursuance of these objectives, SNIT has been implementing the following strategic measures: rebalancing the investment portfolio, increasing investment in fixed income, decreasing equity exposure, exiting or selling non-performing investments, improving performance of investee companies, enhancing corporate governance and setting corporate targets, improving the non-performing loan book, restructuring underlying investee companies, monetizing real estate projects, completing and monetizing ongoing real estate projects, including those in joint ventures, enhancing commercial property portfolio performance by improving the performance of commercial properties. Mr. Speaker, SNIT's decision to divest 60% of its stake in the hotels is not an isolated decision, but part of its broader strategy to improve investment performance and ensure the long-term sustainability of the scheme. Enti wapani Ignatius Bafo wu na mete no nka no se shares no a SNIT for so omo eton aba so oton wani timu be se adusia no enye ne boni mu a na emum ne yiye mu a tiatia ye so omoton wi a yiye mu yegyina behunu ne boni mu nso a ye behunu eno no woto aso se National Pensions Regulatory Authority for so kra no wono ma gi atum wani timu adusia no enko enfama afoforo mu nsem obi na afi hotels no yemfa ema wone e enso chiri misi. NPRA came up with a directive, but I will appreciate if my brother, my colleague, really read the directive from NPRA. It said it needed to be furnished with all information relating to the sale of the hotels, which SNIT has since done that. So it wasn't like a direct decision that SNIT should not go ahead to do anything, but then SNIT can only go ahead when NPRA, which is the regulator within the field, had actually certified that they had seen all the documentation and the processes and they think that they are good to go. Well, Honorable, please conclude your answer. Yes, so as a minister, I can tell you on authority that NPRA has since indicated that they had seen the processes and they think that SNIT can go ahead. Intina no. We openi Ignatius Bafo wu a ya wo hwa apadi na fa nwuma fa so o mayi mu wo se empanifo no krom o pension no a sabere wo mum sika akwa kamu ni epesika dia ma wo mum so ma dia tum emum koba ase na nka mo hwa ni mu se betwa sensen efa ne shares no aban eso wo ojeje mu no na emum nyese bia na wo mo hwa aban nanim se wonyae kra nti wa chichim mo de emaye e wo mrahye bedwafie eno no na ya to so akwa nanim a mrahye bedwafie wa de da so ebata ene ne sei se ena no da Dr. Matupuku prempe e ka sembi na pu ne nsem a wo kan ne de se atwa e de akwa fa doctor osajefo Kwame Nkrumah ya mampani odi kan eje fahudi ema wo mayi na se de nyina yinim asem ne etu na basa ne sere se waka asem bi efre no se ono mo Kwame Nkrumah no ne na se sei Ghana fo bi se wanka se yi onpa chaw mu nkomode de egusu a na dwamtrani edima JEA Mills Memorial Heritage Alesabefia eno no so efre gina mu eno se hwe ade a osajefo Dr. Kwame Nkrumah eye ne de enye se bia na ye Ghana nko eye bibrem ewiase amama nyina nsusu ehu bi pa nsuanso papa ya chese womanfo enya ye e papa su ne pa wode eba hesenka eba beboa Ghana titiru na tretre e de akọ ebibrem no wo ye dai na wode sebe etwitwiri fom sa ebi si da nti so no de ohun ne mani su ye kra Alesabefia ninsim. You always judge people when they are out of an office that they cannot return to or when they are dead. This is the way you judge people in positions. So if somebody wants to do a comparison, we say, between Kwame Nkrumah, Champong, Liman, Atta Mills, and Rawlings,
you can understand where they are coming from because their legacies are finite. You cannot add Nana Akufo-Addo to it because he's still president as we speak. You cannot add John Mahama to it because he still intends to become a president and will become a president. And so when you ask that question, it leaves a lot of stuff. Then you have to look at how long people stayed. Kwame Nkrumah stayed for quite a while. Then you had, first and foremost, Ankara. Then you had Okuteche. Then you had Buzia. Then you had Achampong. Then you had Akufu. Then you had Rawlings. Then you had Liman. Then you had Rawlings. Then you had Kufuor. And it goes down. So on what basis are you making this comparison? To say one is better than the other is an unfortunate statement. What you should be saying is, you're comfortable with what somebody has done or you're uncomfortable with what somebody. To go down to that type of a comparison, then you must have the full debate. And so I'm not going to say A is better than B. What I do know is that Kwame Nkrumah stands tall, not because of what we Ghanaians say, but what the rest of the world says about Kwame Nkrumah. He's been called the leader of the millennium for Africa. So before you challenge him, make sure you are standing on a stone. And you definitely cannot do a comparison with him, with somebody who is still occupying a seat and being a president as we speak. Posterity can judge Nkrumah, but posterity has not yet begun to judge President Nana Akufo-Addo. Anti no wapani ale sebafia ena motin wenka no nti na kyerɛ sɛ saa ena ɛteɛ wei wɔse ntwayi sɛ eni Dr. Napo wɔde nsɛm bi saa ɛbɛto edwa ɔkyerɛ sɛ obi abae no ɔde ɔba bɛyɛ yie nti obi aso agye ne din a ntumi nka sɛ sɛbe obi ekyɛn obi ne nsɛm ɛno no yɛto aso akɔ n'animu no na Dr. Mahmoud Dubaumia ɛyɛ mampani abɛdi akyire nukuri ani him franka no ɛde ama MPP ama ekoyi a wɔde ne toabo no akɔ akɔpie mu ɔkyerepɔne ɛkyɛ sɛ atifi ɛpoyɛ mantemu North East region na wɔn wɔde ato dwa sɛ ɛni papa deɛ dodoɔ no ɛwɔ n'ani so nyankropɔ yɛ adomo a di mampani sɛ kukuro don atifi do mantemu fo ntimi mu n'ani engu so koraa saa nso na ntimi mu n'ani engu so sɛ nei wɔn hwɛ enima bi no mo ntoaba ɛmfama no ɛkyɛ sɛ ɛba apɔmuden akwan adesua awɔdeneɛ ɛne adeade a ɛma ne matiri so paa ɛwɔ patam a bibia di adanseɛ nso so ɔhwɛ bɛhɛ papa ne nkɔfoɔ na nsuo mi ne nsuo na ɛhwe wɔn wɔ no ɛnyɛ fɛ di agorɔ koraa nsuo hwe wɔn papapapapa na ɛnsɛm a wɔde to wɔ hene n'anim na wɔkyerepɔne ne ne patam no wɔ se akwanya no deɛ ɔmo de manua pii noa wɔ hɔ. I am looking forward to a debate with John Mahama on the economy, on the country, on the governance. But I'm afraid that he's running away from a debate. His people say he doesn't want to debate. We debate our so person ne kanema mpani John Dramani Mahama hia na wonom eye ntina kyerɛ sɛ ɛno no ne tutumu a yɛbɛhwɛ na afei yɛde ato mu anim afei yɛnsa nto aso ɛne yɛnkɔ mmarahyɛ bedwafie biem dɔnkuma no ɛne honorable atachia asesa afo aso papapapapa ɛbaa ne sɛ deɛ teɛ ne sɛ unsɛ aposifoɔ nipa mmiɛnsa na sɛ ɛnan bi a wɔn baayɛ asɛm ɛwɔ ma yi mu polisi mpanimfoɔ mmienu COP Alex George Mensah Superintendent George Asare ɛna Superintendent Emmanuel Eric Jedu wɔn mmiɛnsa na kyerɛ sɛ baayɛ a sɛ wɔn akɔ akɔdi nkɔmɔ ɛso wɔn tu IGP te wɔn committee no yɛ atachia committee no wɔn kɔ so asetena report no ɛna yɛhwɛ anim sɛ gya ɛba bɛda bɛdwa srɛ dɛ na deɛ kɔkɔfa a twema mentwe ɛbɛto dɔmkuma no ɛne ɔno abo atachia ntɛm ɛbrɛ a ɔno no kɔpie mmarahyɛ badwa fie hɔ no ɛne ne sɛ speaker ɔno abo agbambaben ɛna ɛyɛ sɛ wɔpɛ report no copy no bi na afei ɔmo nso ahuna na mo ɔmo tuo di akɔmɔ mampani na afei deɛ ɛto aso biara no ɛna atachia kyerɛ sɛ dabi ɛno koraa na ɛhia sɛ kyenkyena akye ɛsiane sɛ IGP deɛ ɛnyɛ ɔno na ɛbɛkyerɛ sɛ bi aba a yɛnto ɔma yi mu anaasɛ wobɛkyerɛ deɛ wobɛwi aba bi a yɛbɛto ɔma yi mu nti ɔno deɛ ɔhuni sɛ report no koraa no bɛyɛ ɛpɛyin fa nto baabi siane sɛ sɛ conspiracy sɛ nyɛ conspiracy ɛkyerɛ sɛ nkɔfoɔ aka bɔ mu adi kɔnkɔnsa kyerɛ sɛ ɛpɛ sɛ ɛyi obi bɔne ne adeadeɛ ne deɛ ɔno kɔhu sɛ nsuo biara ɛnyina mu no ne ka ho bi ma dɔnkoma sɛ hwɛ krakye yɛhyɛ date committee o adoɔ committee tigya adoɔ keka no koraa. We shouldn't elevate this conversation to the national level. If we are afraid of losing our election, it is not an IGP who will turn it X or Y. You lose the election. Vote or without the IGP. This is on the tape. And this is the concern which motivated Honorable Boa to make the statement. That on the tape is a conversation that if we have this particular IGP, MPP cannot break the 8. It's right on the tape. I've not gone beyond my
for a discussion. In reality, all the actors on the tape are people related to the NPP. So at no point did anybody in the NDC say that they are afraid of losing election. But he's forgotten that the actors on the tape are all members of the NPP. So NDC has never participated in that tape. So he's actually losing track. He's losing track as to what he wanted to say. Because nobody in NDC was captured on the tape saying that they are afraid of an IGP helping any party win an election. So he's losing track of what he actually wants to say. Nobody from NDC was captured on the tape. It is non-NPP people who are saying that if they don't remove the current IGP, they stand a chance of losing the election. That's it. I'm only saying that there was an agitation, a concern that if this particular IGP is there, we can't break it. It's on you are not arguing on concerns or agitations. Yes. You are arguing on the report and what happened at the committee. Don't talk about agitations and concerns outside that. No, Speaker. You see, this argument is what has come to the fore that some people should be punished for this illogicality. And I'm saying that what they were discussing is so illogical and it's not even realistic for somebody to surmise that a particular IGP can determine an outcome of an election. And therefore, what is the matter? What is the sense in punishing people for their absurd positions and their illogicality? That's my concern. That's why I'm saying that the whole issue of conspiracy falls flat. They were conspiring about nothing. They were just addressing their own phobia. They were addressing their own illogicality and their absurdities. Why should you engage national attention? That's my concern. Honorable Atachia said the here is a pan is a pussy for me and saying, women preference and you want my strong any idea what I say. I say, being will be a shady or more common, said the city and where dear. Oh no, and said the be bishop what say be a woman boom should be in tea and you want my strong. And then say, so on your or no, maybe Janano, who said, I was a chess happening for a strong. And I don't want to say, as you walk between the amount and a report on I was ever near the dream potty. Indeed, said Najano, and Baba Yem, Rashibijamu, another way, indeed, your tribute mano, or a 100.7 FM, and maybe an Nambia, social media, and a titru, Facebook, or a radio, Nafi, a Trasso Edim Como. Doctor Mahmoud Bamia, or copy more a watch upon it, Nafi, one and anomaly penny for Ishiaye, Jechimwa, or the Maini. My father, you know that in Ghana, under our constitution, all the power rests with the president. My main opponent in this election, former President John Mahama, he was president before. I have not been president before. I am vice president. But John Mahama cannot point to one project in Chereponi. I can point to many projects as vice president in Chereponi. So if as vice president, I've been able to start many things in Chereponi, as president, I'll be able to finish many things in Chereponi. Enti, eno no, mampeni abe de Dr. Mahmoud Bamia Franka 24 PP. When you could Chereponi, no one another Mishia, no say, why you put you my crappy, oh, now I am mampeni abe de Chereponi, naturally say, what kind of sano. Now, your obedi mampeni one casana Chereponi, one year, just one GDM. Kani mampani John Dramani Mahama nti ntuaba no ana oguso ya wobo ewo empatemo ho defo abemi nu ene wode ewo ho na emraje bedwam ebiemu na enkomubdie bi akoso so afo ye ehwa ahode ne yeso ne titru mekanisa no a mekano Minister of State designate energy ministry ho ono kwa no hasema ba domkuma ne so omo ntia ase no ene wapani Herbert Krapa ono dade akwakotudwa se ehihye de ese voter river authority VRF eye bi pa se akoso mosuo no asan ayema ewese ebie ne ba besene kro na nhye na omo ye ne mprepre ne se nemere mu bia omanfo mo patam ho nyina eho enka unse be sa busumi sia ni a wo mo bie yie no ene nipa bi kro no afa ne ye pepete sika bi kro ade ama wo bi de hyehye wo ho ya ye ntua emfa ma wo no mo konfo so ehye pa e ba bepem sesebra ha na no pani Herbert Krapa e kire se enya bi a viare nko ene o metu sa na mo no omo ne mpanifo aduo pi no a ene ahwe ye nkrabata ahodo ba bi osuo no mu wura afi assembly ye wo patemu a etusie bia nsuo no a ebeka wonu nyina no ene o betra se na wo no mafa adwen se be ya obi a na adwen beba no mo kwampo befa so asesesie bia kukrodon
enyini fo obia ne benya baabi edi nani akyere enne say ni nsem wode to aso ne. VRA envisages that if and when the spilling starts, it'll start very, very early enough that it'll cover such a long period of time that the volumes that will be spilled on a daily basis will be small. Smaller quantities will be spilled over a longer period of time in the hope that we will not see the displacements that we saw last year when we spilled. So that's the plan. VRA is going ahead with the stakeholder consultations and the sensitizations, and the ministry and central government will work closely with them to ensure that the program that they have put in place to mitigate the impact of the spill and also ensure the integrity of the dam will be executed according to plan. Enti obani Herbert Kapa akopie mu ewa appointment committee no anim rahye bedwam kire se yetoto no ano se ebegye no atomu be Minister of State and ma ahwehwe ahode ne yeso no ndi ne ebisa ne se kwa be na obefa so na afi akosumu de no enkonkofo how ema ene se odi kyekirimu yi ato edwa no wamahene ya wo gomua asen matrankonwa ensase so emfifi mantemu ene oberefo ahunako aho ankobia ya wotoso mienu na ne kokko ya wode ema nananom yomo patembo nyina ene se manso ntokwa ene ade ntino aka obi ama bambo edikan afi mpuntu a wese nke bampa temo no dodo no a bo mo se dwonso ba akokɔ na nafutuo ni aprekopɛ se yese praide de bia ye ba dada yibu ka bomu a emuda na emum yi ba ko ebebu to no de hu ni se wo mo nka mum na obi bia da ya no obi te ado anwoma so yɛtwe ni se yere de no wo ma betumi asiesie won temo na asomdwe etumi adi hene wo berefo ahunakɔ ede nsɛm nyina to na nanim wa bra na wo si ahemfo bi wo gomua nyanya no ene empatemo nyina afiso adekura onu mbutujuma kasa gomofo afan manso ye special litigants àwọn ọjà wọn mambudo ko ina àwọn the manso development project the man ni am asamo wala baja asamo ho chengana ọbẹ yẹ omi mu ha no ọchengana dabi nti gusraw mu yẹ bibi afẹfẹẹfẹ faun brasi na ọdọ na tima man yin na oyi wa ya dem ti police ba fa man una man yẹ police na se mo ya na debia no na yan fogu police oyi wa ba from no wọn aba wogu asafo ba wogu ebusa ayẹ hwẹ mo nyun mu amu na police na ba won che no so bo su bibi mama de biara won police sam ya hinsem bia no police ya so bia yin head control enti no oberefo ahunakɔ aho ankobia ya wotoso mienu na onyene ya wo gomwa fete ya esi foforo na abo ata ena afi nsuso nyanya no hene na akwasi anan wiabo omnyina esi foforo omsuso ensemni oye nana kwisi anan wiabo a automation we wisu aman minjin de ye beti bibi fufu wechi de ne esi dem ocha esi dem cheden kambom na ne due se biye nwu han mission din de onhwe de nyanya no kron obobo no mo de na nimpinfo wetumo we page o ma na o ma na afa ntampe fra ye da somadwe be adwuma biara aseda ye wo ma ni mu wonyanya no omaya fa kro infanye oma no na oma no be ye afutu bia so da me no ye be ye de ma wakan pepepe de ma afutu o da ma bia no mpe fita mechi ye be ye ma sumdwe aba manana ohwa wata asempa wo nya no ti medan wase bebri medan wase ya me hye mu yina obi aba bia ne bia wahwe bia yankopon hye na ne nti panimfo no so ensem wei efiri gomua ene ne mpatemu na de atia ne se yankopon eya adom a apipiama yiku ono bekwa abato so ewo menhia saf on se opani matupuku prempe na po ni dibra dia ma no se frankatufo abedi achima MPP amayiku no ewo se yesan yi ne nam sini no be mra hyebedwani ewo mpatemu na se de ode eso ani so se hwie bi enche kra na watwi a yewura mi awie ye pepepe na se abato no ebeba so enipa be se num ene wokofa won krata ye ene wode ko yes nyakropo ya duma obepri dibire ni bi papa amu ba ko pe ena wantumi amfa anko wantumi amfaale nti mu nan de
ɛne ɛwɔnom ɛkɔpa lawyer baafo agyin zanso na akwasi koka jambibi owura James Osubu ache ɔmo no ɛne gyina mu dendenden a wɔnom ɛkorɔ ɛna nana afiri ye prempɛ wokora deɛ inimsɛ ne nua ɛne Dr. Matupu prempɛ na maame Patricia apiagye yi ɛna ɛkasa yi wɔyɛ dɔm kuma no ana dɔm kɛseɛ baa no dini abɛdi akyire deputy majority leader rahye bedwa mu ɛna wɔse wedi adwobrɛ o ɛyɛ akansie ebi ma saa ba ɔmo a wɔmo yɛ campaign saa bere ne nhwɛ sɛ wɔmo nkɔyɛ biribi a de atemdie basa ne ntɔkwa ɛbɛba amayiko no mu mprempren a wɔmo siesie ho so ɔbɛkɔ abatoɔ so say you make a to me himself, Passager, candidate to be your member. I did say, make sure or the one win, and I do a win, so ever making sure so back win in now in a two animal, said a very constituency and the same. Pulling station executives, constituency executives, the candidate appointed in the program. You only get now, baby. But say, what did the program that you were in? So, we are in the committee. So, I take note of that. The idea, the very treasure say, Mami Patricia Piaget, and I'm watching on Kanama Pat, nti Mensiasa Fabatwa, Ebasro, Muafutu Kakra, and what dear my that's Rabata, and my same Dr. Mahmoud Bamiabim, and yes, I'm free Ejana Nakache. Anye said ye gusua ye kanwa ne ntoabo no ba kwa odi akwa kopiem eye bumpurugu ene yoyo no mo pam nti aziti nye bumpurugu yoyo biem bumpurugu nko ena yoyo nso nko na North East mantam ne hono anu ayigina no ena Dr. Mahmoud Bamia edi to ekunafo titru enim se wo mo nhwe se wodi ye mo de hye prekope wo mo fa wo kromotie no entintim pa emfa no se tim kire se ebra wo ba ye nkomudie kwaso no ano wo so hwe kurafo no sebe wo mani ase ene se ne osikika wo ho no a wotimi se yu wo beto aba no soso e de ama ne papa ngrupo ya dum no se obedi mampani se gugurudon enhye pa ya wo de bedum amene kurafo e wo patamu ho no ene se tie nie ntimirwafo no ne wo ho no no wo mudi nkomo Dr. Mahmoud Bamia Nisemi. I am very touched and at the same time privileged to be with you this evening. I am the presidential candidate of the New Patriotic Party for the 2024 presidential election. Today is the first day of my campaign at every constituency level, and I decided to start the campaign at home, and this is why I'm in Bukubu today. I am your son, I am your husband, and therefore I am asking for your support so that I can help you when I become the president of the Republic of Ghana. Dr. Mahmoud Bamia no ka kire mrwafo se we de oyomma na so oyomba nti enwo ntwe no nto aba no emfa emma no ba nso so a woni ma pii di ma wonum je tivido man tamu ho so to de kakra wo de ebo eno no abusia ye ka ho se esra so die primary school bi ene anya sam ketu akra me se omo anniversary eba so no ese woni so ka kire we anniversary and graduation day celebration pa nyame ya dom a 23rd July ene ade hihye so we school park ne so a no pa no nkro pepepepepepepepe neta time woni me se wo kwa esra so DA primary school a emwa bia betumi de akọ no akọ we o student instrument na benya fa conscience na benya fa ko bia we hia na so benya de aka ho no nkrata nyina fa bi koma mofra no mo mfa nsua de 0570674664 0570674664
664 ombeje na wonom adawase papa pete mu mpaibo eduru hobiem pete mu mpaibo Promise Broadcasting Limited kan sa Oyerepa FM Oyerepa TV Promise FM Promise TV akabom ye de pete mu mpaibo no esa toa obiem na zebra na ye mompaye ye beto aba twitwanyi wo man konkro Ghana bibia be ye nyankopon ni mu a enye yi ntina kyerese eno no setre kura yi di free Psalm 91 verse 4 ebesi efiada 26 July ya anti onefo kakra we ni mefa siesie ho na emwaye eye nwumre no num pe mu pe ewo eda kakra yi wumi asia pe bosheba building anasa plaza anim ha se de da ye no priest right about tudura kra no a obia enkyere wosi ye wa ha na ye kagya na gum ye bompa ye nti ye twen se won so wo beba ye to so ewo ensem fufuro Oyerepa 100.7 FM so eni Wabinfo John Evans Atanas ekọ ne krachi ene emre kakra ni na eka ho bi ema papa no oye omampani ya ote akonwa so na ofa mutu ananom wonse do no obi anim so Wabinfo James de na wope agokansie pa na agokansie esi nani so titru ball bo ene ade a na wope papa football fan titru na eba ne sa no ene mpanifo ye ne se so Wabinfo wu na se no ope ball anaso opa agokansie dia ene ye anya ade bi a ye frɛ no JEA Mills Memorial Heritage ye no eduru no mo saa foto kakra beto na bia obi benya no de atutuma ba ne fa kakra ntum na afi enei abefo agoprama ya beba ba no e ka no AstroTurf saa house saa hockey pitches ne ade no ye hwɛ ne ye fa yin siesie dia sɛsɛn na afi de bi nsusu ni no ye sisisi e wo Ghana afana ba bia nti sɛ ni so ade hu na panifo nya ye no ena eja wahwɛ na wote ho committee nti nyame ya adom a anniversary no esi de etoso du mienu 12th anniversary no esi e de ama Wabinfo James na bekoso e wo City Conference Center University of Ghana eno no eye busumi womin ni da etoso dunkron pepepepe no pani Alesagbafi a ya adwumadie no poponso nyina hye ne nsa adwam trani e de ma heritage no ene kasa e in the John Evans Mills Memorial Annual Commemorative Lectures, the JEA Mills Memorial Regional Lectures, wreath-laying ceremonies, launching 5 publications on Professor JEA Mills, organizing the JEA Mills sports tournaments, and instituting awards in memory of Professor Atta Mills at the University of Allied Health and Allied Sciences, UHAS, for the best long-distance students. The Memorial Heritage has also developed a 5-year strategic plan, 2024 to 2028, outlining its programs, activities, and operations for that period. Details are as follows. The first category are general programs, activities, and operations. These include the annual lectures, commemorative lectures, publications, and sports tournaments. The second category are thematic programs of activities. These include, but are not limited to, governance-related programs, sports and education-related programs. Governance programs include commissioning a documentary on the life and works of President John Evans Atta Mills. Etina eno opani Alesagbafi a ena Memorial Heritage no wo yedwam trani said ye hihyen besi akro ena mote se wo bobo so na eja wode eto Ghana for animo no Wabinfo James de ebuso ya ye kase ona yi onkoda boko na Doma Central abato peso aso ena yede ani ekire NDC na musini ya wogina premier hye bedwuma konwa ene wopani John Kwame Adu Jack na waboabo anema no kakra e de akwa Doma Central meche municipal aspiti no nikurabata meche head directorate na nkasa mpo se won wanye no mo chicheche emfama apomdi ahwe ahodo se ne clinic yu se aspiti kasiu ze mpo chip compound bi omo chicheche emfama won esan se wo se na no da won wa fam na wo fam nu no na adwe se da bi wo be hese de apomdi nwuma no esi ekro ba bi won ma beduru no hwe eni ho na ho akwa akonya so no akeka no ho nti ene ye wo fam nu de sa ne ma we ekwakoche won ye nti wonye no mfamwa manipa da senate wa na pomden ntu ensipi ensita baba constituency no ye namu a ye hwe ye namu a ye bomto no nyina na afi ye hwe nema
constituency no especially education your head facilities. There were so many head facilities were Doma constituency no, especially chip compounds and other facilities no nti yenamu no ne amonso ene nkoma amuni edi niema omunya beboa ama adwuma ayeye ewo various places no omuni edidi bi yentimi eminenti system no manase constituency no na obia ntiapo a na ntoa na yebo no mfaso be ene woso tibra omuni edidi nkomo no menso mene me executives yen papa chairman ya Georgia Adu George a friend no Agabet yina ni se sana ye friend no e die ti se ho na se ye de enantimu hwe kwan be fa so e benya niam kakra e be hia yen facilities na e wo inkura na se no kane na yetimi e de supply mama omo tumadi awie peyo enti opani John Kwame Adu Jack ena motin wenka no na de onu so agina apomdi nkura bata no ana mo je niam o de ma central ene Dr. Stephen Nyako Ameyawo se nani agye papa pempi ya na niam ahyehye ombo na nso ntumi enka nipa ba na obi hu ha no na woti so sa be kwa omo asa de a na chese nipa ya de a wasayiye nda masi esanse we kura de ayefumu yanda asubaye yanda ndine na inim se bibisi kra enam kwan so beba ani se dia no pai mode anyama se aba boxes ni abodo yebuni abubo bido afikra na yebebe na yahwe yo edu ha ni den ni ye yadamase na de omayi ayeye ni so esanse apomuden die efa obia ho ena yen as Ghana Health Service a mijina anamu ewo Doma municipality ha eni to ade hu ne se obia benya apomuden na yaye oman di yina be kan bo mu na yapomuden yina boa ma awie peye asini nan so se de yina aye pe no ade ba ko a me ndam ase na me fa so aka ne Dr. Stephen Nyako Ameyawo ena apomuden kura bata ya omo Doma Central ne patemu wodano ono so na seda ensem enno na ya hwe empatempatemu nso so sede emputuma esi ekoso a ne ya tiasim ede amomanfo a omo nso so sabere wonom ekasa amayo sabne de idaso aginam emprepre tu obi a ye de pa awutu senya west abato obeso aso ene ye kwakwa akugina na ene ne se openi Richard Tachi Mensa ene wo twetwerofo ede ma MPP amayiku ewo patem ho wo so amra hye bedwani a wo NDC mra hye bedwani Honorable Gazela Agutui Tete was one yehuti. Was him bedwani ni yehuti. Penny bra behwe empudunuma bayi. Krokra ni ho. Kwofo so ma kwan ne bi sunkania. Ebi sunkania ne bi sunsuo. Ebi sunsuo ne chese ebi suku adan ya sebe enye papa. Eni ade a. Nti edura ma yesem su se ni de onso be kana adwen pa. Openi Richard Tachi Mensa nsem ni. Esho jo ma ni subana ebi anu no so order na ezi. Esha wanyi bishin biara Dr. Mahmoud Bawumia ehwe ni bold policies or that one or said ye na aduma no obo Ghana bo kwankan a esho man bia wetumpunu bia na digitalization na esho ni policies a cheda homokan wom na esho jo man so a as 24 economy mo cheche mo so Ghana njata ne nson ozibo go mani mu a chede nya inhu bibo bebere owom ensebo awazibo go man mu e chi se choba so for 24 hour operation no chede dem they don't have anything good for this country. The man like Giselle also what a man for our which is west what to Abaman since 2021 you were here na if you and maybe said them the good people of this constituency do they have any reason the council of December what our Gisela it been you it's a being you are no the one and only Eugene Kofi Bentum yankiyan humbum yanyako wasinkura wayakura wayaden ozimwarukutu zimimde ewutusenya west form constituency officers electoral coordinators former DCEs former constituency officers when you know bobom wa tai Eugene nature na yaji tumunu come 7 December 2024 wapani Richard Tachi Mensa eno no na we ye na MPP parliamentary candidate wankasa ewutusenya west
Eugene Kofi Bentu ahen enso so ede ebiso so 4 months to the election any time nti me ba besre yina yemfa adwenkor yemfa oniado yemfa ntina yemfa nyedwuma whatever it will take for me, whatever support I have to give the party, they will win election, I'll do it. Ejuma yina na eba be ejuma na bom. Sebi adwen onyinyi pakuri trim. Mankote untumi bibia on my own. I need everybody to work with me. I'm ready to work with everybody. This constituency is not an NDC constituency. On your NDC constituency. On your NDC constituency. It is a yami adumna say ye jumazen, ye can ye boom, and we work towards one particular goal. Trust me, we will win this election in December. Na ne kwakwa mu na aka ni DC ni chese party penifo ni binsusu akosan wo mabudwa ya fe no mu di bie niam afro kra no e won patem ho e binsu nsem ni enti metremo campaign no yan insult obi gbekagina o ya giza David but ye be cancel say no mramde me ba monde operation win your polling station. We need everybody on board na yanko ye juma ye botai ni say December 7 we win elections about 12 now you should know say we win and say we lose enti ababo be 1-2 no yeah share white na share white yeah bo powder na bo powder because ye break 8. I want to be part of that history making. Etim ni akam we yamfanto nchen enti no omanfo ye omo ewutu senya west ne patem MPP for no ya twasori akwa na nimu ha 100.7 FM Oyerepa efiri nyame kankase no a no nsia de ene ye be edima se kwadwom wo no na dom kase etere ne ye omrahye bedwam onu kurai eye insawam ado agiri mrahye bedwani ene opani Frank ano dompre ono so ede ne yema ati ahwemu a nani akire mu won patem ho akwa chicha pomdi nwumayefo ne pomdi ahwe awodo a eno so ho we hwan yi si foto bi insawam ho ankasa ye yom kropon no ahwerase da aman ena afi obrejima Presbyterian Health Centers ni ade ne omunyina enya niam ani bi niam ode ko ye ne bi tise matress ye dada zo yayi ndimo amowo social media so amohwe Facebook ni ade na mugu so amohwe no a ene TV 50 inches no bi susu akeka ka ho ene nkonwa table ya ebeboa ama adwuma ye no atumi akoso wano eno wo che pinu a wa kire nyankropon ya adom no manfo sini so a wode ebeba aba beto aso eno no wose wo help patapata na say akwan kura dodo no kwa pomdin ahwe no a akwan no nyina anye wo so be ye na asphalt ena ese ne ma wonya hye ma ne nyansa sanse nche beto aba ni nsibini na ye ba ye ko so nye nye ma bebre na ye television set ye mattress ye kunya kakra and ye musa bia ade emunya titiri so ye nsuo madam ya tia se polytank am eswa na polytank no trans so apai na yen ya ban ni ya kan ni aye enti opani Frank ano dompre asawo do agiri patem peso aso no rase bidwani eno no akire ena pomdi nwumayefo no so tres omani aso papa intensi nti eno no Imagine right here board chairman also for Jacob on it management and the entire staff at a war of Regiment Health Center Presbyterian Health Service and name not near the kind of the Asadabo 2 for not near Tosumi so the Asada PSC ama yet honorable MP say Yami a can of say only at the faith one cancer. They were Modia to me up a Presby Health Center. Abaye at the faith we are anything for insurance. I have what not to cry. I don't know what I say. I staff yet, in our body. On our body, staff from Punya. The toilet the plan and the sunset will be back and after. You over done now, and a young canna, especially in Copranin, who may be out the name, but in Amia, honorable, Abe, and I toilet, and my young fan said, me this room, not toilets, young toilet. It's in Amisha, the abobidi nwumayefo no so so na
omde we etu dwa esi ewo nsawam adwogiri ene ne mpatemu na MTN for adwumadi sonko a ekoso na kasa yi ebeyi we senior vice president edma market ahweye na sem adwadie nkurabata ya ewo MTN adwumani mu pani no ene Ebeneza Twum Asante ene wode futuo ema se ene ya ewo hyi ensentwerefo yabasudie pa sentwerefo nso asudie de enye ne obiara nim se sentwerefo asudie sonko papa ene se se ne eboa ema kama min kabi etumi etumpon na ekon wani pa enei se wo man betumpon se enkwoso sentwerefo uyi wo mufirimu a enye ye da biara da eno nti se ensem wo eba monten so de ebinim tworo ekokoba se enye nsem papa na ebi a wanka no kore no wo de fa ba bi nwonwonan ya eno na di yoyi etumi eba no nti na futuo di akwa ya de prekope so bekoto asen sentwerefo pa wura Asante e de nsem wo nyina tudwa ebra na book bi mkyere krata watworo wo pa ho entuma efre no truth over speed nti wo manfo so kwase on mu bia efutu a mode ma ye no na esewani enso ka kire nti wo penene nso so ede no enwumre ni akamfo dia ma ho se dwumedi a eba so no wo ba beboa ni a kani be so pa we ye St Paul's Cooperative Credit Union wo mo ahihye 28th anniversary no a we meeting baso pa annual general meeting nti yensha no nso St Paul's Cooperative Credit Union omo se party biribiri epoaso che ya ebo nemiri mu aso hia ba wiase ne ade no asentire no osi ni nyina mu da so gina wona so kreme nti wo mo ko hyiami omo sa akɔfa dwen foforo na fi wo makɔ manim ebekɔ ewo kumase amekuma ya St Paul's Catholic Asafo parish wono ho na ebekɔ so eye awia donko pe ne de agire mu ewo ho to bia emra na yemfa adwen amekom number no omso betimi afre 03224 95402 ana afi anwoma so fo no momfre 03224 95860 kanti krono fo mfre 03224 97741 swamefo no mo so momfre 0531 012729 na yeni enkomo Dr. Tamo da so de umesi wo hwe no watch no wani sei ya no de nsa abo so kwe waswe oyade na mle Tamo ato so no mpani ampa ebeduro na yade na se atu sanse owaduro ene medimafo heba hospital ena de wani kire Dr. Tamo da so yade a wotu ase no so wani enso ka kire kura na ayani kanika no anya hoden wate pokuase mayira enkran ye wo ho sanso so ena ebu akwa agogwa no enso so ya bebo ho se peme 0244 774282 0500 727215 na eno ebedi enkomo kama ensan fufuro mu ne yehwe eya na mpempi awafo tumitena enkomo bia wo no mu bedi asumsem bia wo no beka ade bia timi bua ema obema na oba aware timi fie sa awafo no ya na mpempi eta akoso pa na so edu sikasam a edu sikasam a enye obia ne timi ne yire anase ne kunu etrase ye nhefo mu sikasam ho obia de ne de esie obia de ne de esie ubo se memen enwu so mo yire no ba pe ne o ba no so se ne kunu ba ane wo pe ba bi di trafa ne nyina dan se so yi sika ahwe a na ne kunu ba ba pie so eno pa ne ya na enhye danye ne kuridi ewa awade mu nti ene ye nsentwere ni oyokoba na nakua firi ene wotisi abonte so no wo se ene medical bisa papa ma ne titru se wo ka iska na wo kunu ba wo de be doje ana so be gina aka ma kunu ba pie so ba hwe na de odi ba ye mema ni kasa ma no so kasa na cho de pe atocho na cho de pe sister the man some da ya na man kanasa o to no maka me sikira hu se na minya ada nti da ma yasa mistake no na mama na kwa bonte me do ye ni sika wo ba ya chi go ba chose de ni che ba chose wo ye chimi for kwa che me bia ti da mistake na nya da me me enji so be to se wo kan ya be ye de o me pia sha me na asa me pia sha me na ntem na tuma gu so na meti wo ne ni nko so meet me kan ya bra be mati wo asa me kan me sika be mati enji se be ma na obo me jetiri se o mo me jetiri a oba wo se me disie because who say me kan sika na me petchok money kwa mama me pebi so de twa me mafisa obeka se me sika nti on mama ti o se me disie me mani hu me sika se mu da bi so to what you mean to men kan and a man no mani ate omani ate nti ohu oba ye den eh so obe wu so wo sika bo obi kura no ma bia won ma wubi obe san de akoba bi foforo enti na so aba de ye ho ban nti o betu se wo kan sika de na oba ye me mesesa asie metimi akan metimi akan pa so ma gibi nya hwe de twa so wa ye so be
de ntia metimi aka wɔ n'anim ɛmɛma nyɛ wɔhu a ɔbɛdɛɛdɛ waa gye bi akɔma ɔba ahoforɔ nti ɛso ɔba mede hyɛ akonnwa ase na metena soɔ ɔkɔ a ne mayi bom de tie dia mele hunu wɔn de tie dia mele akɔkan ne dwaayɛ sɛnya no bom de tie so wɔn sɛ wɔ sika kora ɔmɔ obi ɔmɔ akɔ homa ana fa bi so so de menua wɔnoa ɔba bɛdi wɔn twia ka Ìbàtọ̀ àmẹ́tìmí ayẹ. Dẹ̀ntẹ́ àmẹ́tìmí ayẹ ni sẹ́, mímí kù mí nínú adwene yẹ baako. Ẹna mi ni sẹ́ mi kù wọ́n ti mi nyẹ́ mbọ̀ni. Ọ̀yẹ́ mbọ̀ni so ayẹ ọ̀ni nìyànkó pọ̀ ntẹ́m ansẹ́m. Nkọ̀m sọ ọ̀yẹ́ n'adwuma ọ̀kan ne diẹ mi hu. Eti mi so mi kan mi diẹ hu. Ìbàtọ̀ àmẹ́ nkan ama ni hu no. Dẹ̀ntẹ́ àmẹ́ nkan ama ni hu sẹ́, bẹ́ẹ̀ ma no mi ma hu mi secret mu saa. Mi ma mi hu mi sika mu saa. Wọ́n sẹ́, ebi wọn ma bẹ́ẹ̀ ma hu sika mi bèbè a, ọbẹ̀ mi aka ebi a. Fasika ya aduane fasika ya man koto be yon no the time on aka say bi odin sika ya den si dan dim sika ya say but e say so oba no so proud de Gabi wo hu se me wo sika me pesika wo man bi enti se wo beto se me kan so a e yankrofo ba yire sika na me kan makofiri ba yire no wo hu sika na o ma wa kohoma e kira no aduane ma me ade e kira no aduane ma me o me de ba ma Dabi oba pabosia wo. De mama do na e kan se mema ni hu se omu wo sika obeka kire won se fa wo sika no aduane na me de be ma wo ana bombesia na me fa nkoye we minya me de be ma wo ebedu se wo pe won sika no ebeda ne manso anhwe ya na wareja ye tato ti so mbema mema hu om sika mu pa de lala ebi nsida oyukoba na akwa friye ene medin enti na akwa friye na mote no nka no ene wate ma no to Manu say akwa bi was manu nkunom di omutirim no echese eno no isi ande fato nti na chese sa na tie oyokoba no ena wodi sa ma ne boyi efiri abonten ebae ehun ma tirim adwen papa manu nti mu wura adwaya ne esamo wo so wodi skara hye no fo ase wo kokan skara odi hye no fo ase so ho nti mu wura hwa ne esamo ye samu se dwe mutua ne yetiam ye be kan nti na eno no na ara wosem bi asi o abusuafo amutie ne ahwefo amwo social media unsa afi atwa mu BC so no a ne ye twere ne saa kwada yi wo wura exam so ho a wo sesebe obegina nan ya mana nko e ma se bone ni gu no ho ebia ma san so di wadwonso no ho se tata ene ne sai Abetifi Senior High School ejese kwa East Mensinim epoye mantemu dia ba beka yensan se abamu an edinidin asi kakra sanse oye so twiri ni woko school wo so na awra husemu yi ato no just was wo wura exam so ho no a na ne yam hye no dinam hye na chese dwonso aka na e so kokko dwonso yi so hwesofo ne se da wo ma no chese empie enne anaso ochena wakwa dwonso na kwada yi esida bi odwonso de mpa ni pre nu so no vigilator amana akwa dwonso into was what they prepare to krata no tete paper no se nkodi koma vigilator no na fi wonya kwa dwonso to de ma no no a no se dwonso de me ma me nko no se je se time so ansa na wagya no amana kwa amunya abom kwa abonten na so be kwa dwonso a wa dwonso obeka ene se che se ededre no a eje ne nsem tata wa dwonso no se fimfram na awra wosem ne se akoda no se ne wura ho ase ne susum so ate enso ne kra de aka no papers no ntwere biem wa wura hye vigilator no se vigilator no be true so be ndan yi won fa ho na se de akyerefo ne si abre pass na akoda no ti ase no Sembacho major exams na junso dem ala meche madam pacho junso deminti bacho metima ko junso ara na madam sai so kubisa permission okobisa permission ba o se o mse o mamimpie anti me ya nintem me ya bibia ntem se na metima pie ntem ti me ye no na ka 5 minutes me awie paper no ala me se madam pacho ma wie ntim pacho metima pie me nsa ma class ho biem say bia audio badges me japo ba me nsa ma class ho biem ti pia ma kopa bia ta afede madam nsi da bi da o ma me kodunso ma ye bia kobe wana junso ngusu demi ma ya se me chin sa ma ya sentiment cha fekura mi hu na eba nti na tete so awusu na tete madam no ekobisa permission free stand na ho no wa ma wan pi nti na ase junso na kan wa na wa junso gu ba cha wow nti wo mu di ye the whole school ana say momo class one ya mo bia kura mpi ankwa akwadon ba cha no de mintimi nchiro o ko bisa ba no say yesi ma mimpi nti mesmisi wono admin hweka opie so a say wo feli nti na ma mpi
Okay, and that's it. Aha, ntina I don't know. Akwada no akosam no ya mana mpia akwadwonso invigilators tintinachia. Agi se wo nyina twonso no wie mata amso wagya no. Ono soso sabe ade no nyon na boy tinye sin ne chako no. E kan wa hwe wanya baabi pa nyo hu yi. Se de woni mesi agu ase no dwonso aba hu ne tata. Sabe ya fon so na de wo a ne ya no aye agu ho. Nti we na ye kana last year musi efufu ho. Akwada no no mama na ankogya na nanu a wo mu hu ye ne chese wabubu ndu ne aye ne hu nyina areho dia ne binom ye no munyayo munyai akwada no atwere kra wa ntema twene pepa wi na ne mpie nkwadwonzoi enye na yafi ani chemu ensem fufuru mu Ghana Hairdressers and Tailors Association Owura Ibrahim Abdul Rahman na Central Regional wo president na chese fifi mantem na ne nsem a wode atu edwa ene se sabe ku sabe nya ado adwe ni bi hye ni patrim se wusuansa no dwuma ntitiriw etireye ade pam ne ade no utirewu eno wase na ade pam no kra no eyankuntabu mathematics unni mass ya ntimi nsua ade pam da sanse eyankuntabu obeya ntoano ne de keke kan ho no nti mass kra titiriw no pom ma ben pa o mass mu a eya ade pamfo ndi sa adwe na hyehye bi ni mutirimu a asede bia ade fa ho no mo musuansa no dwuma yebu won ma ba mu no yenyai eno no wotu ahwefofo se uba esua adwuma hwe yire hu na kan tiri wuram piepia no wo wi a forever and ever obi adwuma yi pan no mfiri ne nsem reda omubuta ya omuba yo so mansin mu ne se omuba bo akuafo na yensase a yede yemfuo no omama emusrade no akonkan emprempi no ye yafuo e won sase na so a edumre bi asase na ho de no kofam te reda afo ba se ombuta ba ko ne se ombeboa na ye asase no ebe pija na ho de nim yenka asase asem we no adepam ho asem na yeka na nipa be se dunwotwe ya na wasua adepam apon wo ho e wo Salvation Army Vocational Training Center adwuma ko ba ne patem ho no na kire se sankomodi we nyina ekoso opani Ibrahim Abdul Rahman na mote no enka ye pese yebo na fi yete ne ne papa ye hu dia na tese ye toaso na administrator yo wo adwuma ko ba Salvation Army Polyclinic Hospital ene Owura Daniel Ampem Ado o dwumadi no ase ono so se aban de ye hia aban mu apa so biebie jese ensanu ma so ahwe dodo no a na nipa ne kodo anase onim so obesua ensanu adwuma bi a okọ ntentem no akoje ade ne na yede nti wodi yenkwa ne gotia opani Ibrahim Abdul Rahman de na ansa no mbi kade se because elementary school JSS we say yard in school apona they could see inside do and adepam in fact adepam ye djuma pon kra na ejuma no ye anye like an egosia they be amekere ye professional work on 8 months ejuma na kase tina say it dame assembly sha of won team there menges kan for anko school menges kan for anye dem menges kan dem dikosia adepam de mara no let's just here there with the yenyi fie mu kra because when your fabric let's say ebia wade sheda in suma won do retire empama iba no na ye it ye eduma wade in ye eduma ana de abona na ekoye ye wo homa we university kra this time wo ye je ba se wa ko school wa ko SS we say bia won yes kan to ado na bibi de ma bla ye che we eduma na we eduma fa ye eduma je ye eduma bon kra enti eno no Ibrahim Abdul ewie ye pe na chesa administrator adwuma ko ba Salvation Army Polyclinic Hospital ono so wo kasa yi na wose wo mo hye dwumadi no ma yade benifo so ensa wo mbie no wo ma yade ya yadu ewo medical ahase afi school yi ho ene se ye donors a omoboa ma yade ehwe emofrai no empo no na everyday bia no ye ma omo bibi kakra mo de to aduane di everyday donors na de ma nanso omo se omo sika omo de boa yembo omo de boa no abawie we nu machi no omo fasika bia ma eme fa nya adwuma no enti ne ya ka kire aban ene omo ka bia ewo mu ne se enkwara no ebi wo society ni mu a omo hia mo a me ka sei ni pensia empo aba ne office se omo pese omo ba twiro mu din bra we nu mu kwi nanso ye ni anidaso bia wo ba bia se yesese ye de eje wo nti animanimu yi ano se sra ban se obetimi abam amayen no amayen ensiachi baabi na ye de aboa e de atoa ye dwumadie so
ntina no honorable Reverend Emmanuel Ransford kwesi nyakon so e de kakra eso so na asona ye no oyerefe na yelo so as assembly ye bodo pana gutum ya partner Salvation Army na dimisa wo ye yetum ya chiwu na ye chiwu ma ye ntum se ye nde oba na zama ye certificate bi a ye wo church MBT and no kika ho na min chance ye chi yara Edward France Vocational Training Center just there dressmaking and fashion sukan as I watch them nti go to anamon na yenye one headmistress na mpanyinfo a wo fashion and design and fashion and textiles school to be design was it to ye mo business say na be kwana wo tum ndofan wo so azin na say one so wo ngwe bi a go tum ye no abata fashion and design ho ma wo ya wo tum wa chon so be na certificate wo ya ma wo tum wo ko yim no wo so wo tum wo sakini Oyerepa 100.7 FM Efri Nyame Divine Mercy Cosmetics Erica Cosmetics wasebra bejinku papa ye free Thailand ene me ye dia ba opedi odi beyo trim ene iskin na eso chia na yepu ye mpedi ya gigre obi ase krekuru da bi ye sra da ma no mama mo de nkasa ma mo ha ukọ ba bia na obi ehwew Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics ne niema nyina ye papa na nso ben ene hihie ne dia ne niema nyina tonku papa di fro na wo de sra utim se ju wona ma ya kono na ni nyina ekọ osa o designer bags ene kire se de odi be ko occasion bi afa ne mpaboa slippers si upe shoe do no afri UK US ne de abegum makeup si ne ho akade nyina ehwa na ade wani kire jum Mrs. Anoche Plaza 0553 45 72 00 0553 45 72 00 enkofo ID card se shumi fi hanya asam keto ayesre wunim so ID bi ayira say your visa card ebi kura de passport wo de bra itugu ono mu a no ahwehwe mu a ena Ghana card shumi fi ha ene che se voters ID ebi de yes net driver's license doso papa wo de o card no ayira bra na ebehwe ebi ana wudi ewu na kire se ye de amount boko nenne ye wa ha ena owura bi a wo so of sprinter ewo wasa amamfi ebe kumase kire se wujane back ya eniema wom pa ozo obegina obeduru kumase na na osiye ne bag no eniema wom nti adawroma so afa bag bi ewo sprinter boss bi musa no a ne niema eni wom niema de kire se ntade ene niema wodo a yeni padia timisrew fabra Oyerepa FM ha na omramba meje wai tisana etie tisa so betimi afre 0553 436 836 0553 436 836 na waje woso yemfa yinka igbo yenso so Reverend Dr. Prophetess Barbara Donko Ejeyi ono eneye founder kofa bai ya New Earth Chapel International wadano na wone adeshi nyina na ebusua no se mfa kasafidi so emfa nsem se oba pani abenecha ene wonyamfi wo ha ene ennan ya pena kurabe dada nyankropo ya adomo a enhye no ebesi wochinechi memenda mekire busumi wumi ni de tosu dumi ensa pepepe officers messa donko ebepem anwumre no nsia ka officers messa ba bia aka ne na kotokofo ye mo training no ntina eno no busua jere so obeto aso na Thanksgiving service no ebeye New Earth Chapel International Kasi Kuwait junction so ho no a eno no eye na wotwe eba bepem be se duba kono nti yenhye no enso na nkwasi adaso no nso so abusua e de aso eno ne ye de etwoso edunan eche so success mess ho no a donko ebepem anwumre no nsia afade no ebeye tuntum ni fita black and white kwasi adane de ebeye fita nko a eche se eno no abusua pani erikidua ewo ebra na jamfi abebio asafo kumasia na owo na kotei kanatin enso kana hene ebra na owo na amufa datu otu no na cheibafo akrobompi enso so abase hene eno no legbesom twe enuanum bi eni akwasi frempon Central Market na odi ne dwuma Janet Frempon enso kejitia Dubai ha akwasi frempon new kofodua Philip Asamoah Jamfi
ɔno nso so yɛ nua nkwadaa ni Dr. Anthony Adade wɔ America mam Grace Fofi nso ɛyɛ ba Elizabeth Fofi Central Market ama Adomako Canada mam Kwabena Etuahene nso Pinash no ɔwɔ America mam nsionu bi te sɛ Chris Adade wɔ America Sylvia Ohemen nso ɛwɔ America ɔmo kyerɛ sɛ ɔbaa pani Hana Abena Nyanta nyamfie aduokron enwɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛ maame ada ne benkum ɛsoɔ na nyankropɔn yɛ adom a ɛnhɛ no sɛ de bɛsi akorɔ ɛnie ɛne yɛ wahyɛ aseɛ koraa dada ya ɛnɛ ya wada de ɛtɔ so du baako yi kyerɛ sɛ adwene nkwan junction hɔ no wabu kurom ɛno no kumasia na wɔde no to mpam apɛ no korabe ɛne adeade a nti sɛdeɛ ɛno no si kɔkɔ yɛ no na sei na yiyɔ no nso ɛbɛsi akorɔ na me yɛ adom a memenda ɛbɛn Sipebu kurum MA School Park ne so no a donko abɛpem anwumere no nsia na wɔde ayiyo no ahyehyɛ so ɛwɔ hɔ nti deaka ɛwɔ yɛ anim no ɛna meka memenda ayiyo no bɛba so kwasiada na no nso so aseda so matwagu ɛwɔ The Lord is my shepherd asafonim ɛwɔ ofori kurum no nkron abɛpem du baako abusua da wɔ ho a ɛkyɛ sɛ kwasiada korɔ na adwene nkwan junction bu kurum donko abɛpem no nsia na wɔde asɔ so nti ɔto nsa sɛ mobɛba na mobaba jam yɛn yɛde si baabi ne yɛasɔre akɔ no yɛnua Laundry Lawson menua nwumere mekyia paa wɔ ɛnua no Precise FM fo no hɔ na woyɛ adwuma ɔmaame da fam paa ɔmaame ɛda fam ɔbaa pani Christiana Akule